what we gotta watch, what we gotta watch. Paul Match TV. What we gotta watch, what we gotta watch, what we gotta watch. Paul Match TV. What we gotta watch, what we gotta watch, what we gotta watch. Paul Match TV. What we gotta watch, what we gotta watch, what we gotta watch. Paul Match TV. What we gotta watch, what we gotta watch. Yeah, buddy, that's right. Get exposure right now. Holler at the homie Paul Mash, man, for Paul Mash TV. Hit up Paul Mash TV across all social media sites, alright? Who we got next? Got next. Well, hello everybody. It's Paul Mash TV time here again, and we're glad that you could join us. Got a great episode coming up in just a couple minutes, but before we get into that interview, don't forget to subscribe and hit the bell here on YouTube. And leave us a comment. We'd love to hear from you. And if you subscribe and like the page, you're always going to get the latest interviews whenever they become available. And stay tuned because we also have links to vote for me on the ISSA Awards for Best Radio Station. It's not a radio station, but that's as close as it can get. And we also have a link to our merchandise page, which has caps and T-shirts. So if you want to get one of those, just click those links, and we hope that you'll do that for us. And don't forget to go to our Facebook page, facebook.com/PaulMashTV. And feel free to like the page, inbox me, and comment on all the things you see. We'd love to hear from you there. And we use good old-fashioned email, PaulMashTV, all one word, @gmail.com. And that's for fans and bands and solo artists who want to be on the show, and we'll tell you how to do that. We also have an official website as well. And we'll have the all that recap for you in the closing credits at the end of the show, so we hope you'll stay tuned for that. Right now, from Fort Wayne, Indiana, we have Zmarck. He's from Mexico originally, so we have an interpreter there with him. So I think you're really going to like Zmarck and what he has to say, and we'll get to that in just a moment. But first, it's Click Jam time, so we'll be right back after this word from Click Jam. Don't go away. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could. Okay, it's interview time again, and with us from Fort Wayne, Indiana, we have Zmarck. Thanks for joining us, Mark. Hola, what's up? Okay, what's up? Ya estoy transmitiendo. Hey, what's up? Oh, I'm doing all right. We have an interpreter here, by the way. Yeah. There, so why don't we start off by asking the question I always ask everybody, because everyone has their own story. But why don't you tell me a little bit about how Zmarck got started in the music business? Everyone got their own story. Like maybe they fell into it, maybe they always wanted to be a musician. Why don't you tell us in your own words? ¿Cómo empezaste? Empecé hace aproximadamente como unos 10 años, pero haciendo bien música empecé hace como unos 7 años. Okay. He said that he really started doing music like about 10 years ago. ¿Cómo fue que te invitaron o te dio interés? Yo antes me gustaba cantar mucho el género banda mexicana, nada más que tengo amistades que les gusta mucho el rap y pues así nada más de la nada me invitaron, me dijeron, vente Zmarck, vamos acá que grabes una canción así. Y pues ya me fui con ellos y pues así con el tiempo me fue gustando hasta que pues ahora sí que a lo que ahorita vengo siendo pues hacia el nivel que estoy. Okay, he said since he was little he loved to sing banda, which is like a really famous Mexican genre over here. And then as he was growing up, he met a lot of friends and that were into rap. And one day they just invited him and asked him, if he could record a song with them. And then, little by little, taking steps, he started getting into rap music. And now, that's like his most passionate thing. Okay, well, that's good. Good story there. And I'm glad that you're doing what you're doing. Why don't you tell us a little bit about the influences in the mainstream world, some of them that really influenced you in your songwriting and really got you into hip-hop. Why don't you tell us a little bit about that? ¿Quién te ha influenciado? ¿Quién te ha influenciado?
influencer. Así que a quién admiras o así que a quién admiras para escribir igual que ellos o así. O a O qué cantar. artista admiro. ¿Qué artistas me gustan? Hasta los que te inspiran a O hacer hacer lo que hago, ok. Pues es así como, pues casi escucho casi puro rap mexicano, pero también escucho pues de allá así como a Don Diablo, Lil Rob, King Little G, pero más, así como Tranocote, Pinche Mara, Santa Fe Clan, puro rapero mexicano, y es lo que me inspira de que si ellos pueden, ¿por qué yo no? Okay, all the names that he just gave you, I know they're Spanish names, but he did mention quite a few, and those are the people who inspire him. You know, and you know he thinks they can do it. Anybody can do it too. Okay. Well, what names in specific? I mean, only a few was necessary. Like, was Eminem or was it Coolio? You know, bands like Yeah. O de allá, Eminem's cool, 50 Cent, that. Mm-hmm. Tupac, Ice Cube, ¿qué más? Ice Cube, ¿cómo se llama el otro que mataron? El que se ponía el paño aquí, Tupac, ¿verdad? Tupac. Yo creo que sí, nada más es. Yeah, that's like about, you know, that's it. Okay, yeah, those are some pretty good ones, and he even mentioned 50 Cent, and that's a pretty good Yeah. pop singer right there. So why don't you tell us where we can find your music? I mean, can you get it on all streaming platforms, or can you buy physical copies? I mean, you can let me know in your own words, though. ¿Cómo pueden conseguir tu música? Mi música la pueden conseguir ahí en las plataformas de Spotify, en YouTube, Pandora, y pues en las plataformas que mientras sean pues aplicaciones de música, Apple Music, Amazon, etc. So his music is basically more now digital. You know, nowadays is that's what, you know, that's what the deal is right now. Digital. So like you heard, Spotify, Amazon, Pandora, those type of Facebook, etc. YouTube. Okay, well, I know everybody out there now don't know where to get that music, and it is pretty good. And speaking of your music, we got a music video coming up in just a moment. Hamas Renderse, I guess is how you pronounce it, and it means never give up. I think is when I looked it up earlier. That sounds like it's self-explanatory, but maybe you can give me your own words behind the song, and you know if there's a story behind it. Que le digas acerca de esa canción. ¿Cuál? En tus propias palabras, no renunciar, ¿cómo se llama? Oh, no rendirse. No rendirse, y en tus propias palabras como de qué se trata y que si hay alguna historia acerca de esa canción. Ok, esa canción la hice porque hay mucha gente, pues ahora sí que podríamos decir que en todo el mundo que no apoyan. Al escucharla empiezan así a aventar cosas de puras malas vibras. Okay, so to start off with, he said that he made the song as an inspiration because there's a lot of people who started this business and they don't get any support from anybody. And as soon as they start, you know, like doing songs or music, a lot of people, instead of helping you, they just talk trash. Okay. Y en parte la hice por eso. Y en otra parte la hice para la gente que me apoya, o sea que les entrego mi respeto porque me apoyan y en cada canción que hago recibo buenos comentarios, buenas vibras, que tenga bendiciones en mi música, éxito y cosas esas. Okay, so he said another part that he made the song is because it's like to give people respect, the people that support him, and to show them, you know, that he's actually doing it. He's not giving up. Okay, well, that is a pretty good story why you created that song, and I know everybody's dying to get into it, so we'll do that in just a moment. But before we do, I just want to let you know I think we're about out of time, but we want to thank you again, Zmarck, for coming on the show. And maybe one of these days, if you ever want to come back, maybe we can have you back on again. Gracias. Yeah, thank you.
Okay, you're welcome. And here is Hamas Rendersi right here on Paul Mash TV. Don't go away. We'll be right back. Y esto va para todos los que me quieren ver abajo y para los que me apoyan. En todo este mundo hay gente envidiosa, gente que me critica por todas mis líricas, pero en otra parte hay gente que me apoya por completo. A toda esa gente le entrego mi respeto. Mi sueño es llegar a lejos, cumplir todas mis metas. Sé que todo con esfuerzo y trabajo se consigue, en la neta. Mi sueño es la música, escribir en la libreta. Eso me complementa, es mi vida muy contenta. Día con día le pido a mi Señor que me vaya muy bien y que cuide a mis convoys y que me dé fuerzas para no caer. La fe está en Él, lo hace por un bien y seguir adelante me cueste lo que cueste. Sé que con su ayuda obtendré lo que me pese. Mucha gente me pregunta que por qué hago rap. El rap me motiva, me da alegría, esto lo haré claro de por vida. Esto sí es arte, es desahogante. Cuando estoy triste me pongo importante, empiezo a hacer rolas, me pongo relajante. La raza me dice que soy una brillante, por eso que sigo bien firme sacándole letra a la cabeza. Ya que algunas personas se burlan de mí y me digan tantas cosas, yo aquí seguiré puro padel haciendo más rolitas. El rap en las venas siempre está firme cuando lo necesitas. A mí no me importa lo que hable la gente, críticas ahí donde quiera, eso me hace más fuerte. A mí no me importa lo que hable la gente, críticas ahí donde quiera, eso me hace más fuerte. A mí no me importa lo que hable la gente, críticas ahí donde quiera, eso me hace más fuerte. A mí no me importa lo que hable la gente, críticas ahí donde quiera, eso me hace más fuerte. Recuerdo nomás quedaron de mis primeras rolas y ahora en la actualidad las mujeres llegan solas. El avance se va notando, mi música está pegando. Espero primero Dios este género siga rifando. Hay que no rendirse, no dejarse caer. Yo sé que con mi esfuerzo este arte va a crecer. Las envidias van creciendo, a mí me están fortaleciendo. Cada vez más están ardiendo, pobres se están pudriendo, pero eso no me importa porque seguiré sonando. Gracias a la gente que me apoya, que me sigue animando. Soy orgulloso mexicano, seguiré representando. Uriangato, Guanajuato, que se venga el pinche apoyo. De mi raza hay de rato, de mi raza hay de rato. A mí no me importa lo que hable la gente, críticas ahí donde quiera, eso me hace más fuerte. A mí no me importa lo que hable la gente, críticas ahí donde quiera, eso me hace más fuerte. A mí no me importa lo que hable la gente, críticas ahí donde quiera, eso me hace más fuerte. A mí no me importa lo que hable la gente, críticas ahí donde quiera, eso me hace más fuerte. Yeah. Este es el Zmarck, GZN, lo ve en los controles. Inmortal Pro.